kwa sababu we are forcing on the question of ESA. You know, ESA waliwachiwa hii kampuni na kampuni ya Chevron na BP. Kwa ni inafanya biashara na iko na profit, ikawaje wakatoka. Lakini walipotoka na ESA wakasema watakuja kuifufusha. Sasa ikabidi irejeshe kwa serikali, lakini pia tukajaribu kusukuma kuhakikisha kwamba ile mafuta inakuwa refined through kulikuwa na moja inaitwa tolling. Ni kwamba KPRL walikuwa wanaleta mafuta wenyewe, wanaisafisha, alafu tunalazimisha economy to offtake that fuel. Lakini ile ya tolling, the oil market na KPC tutahakikisha kwamba tumerekebisha haya maneno yote as to whether we will revive the refinery from a business perspective. Kwa ni biashara bora wataifufusha, kwa sababu nimewambia kwamba KPRL iko na balance sheet kiwango ya 150 billion shillings. So they will look at the business model, wakasema kwamba do we rebuild this refinery? Hii refinery ilijengwa miaka ya kati ya 1960. Sasa hii teknolojia iko hapa, sio ati ya kufufusha, iko modern technology. Inabidi hiyo itolewe, pengine wailete nyingine modern which can give us by shares, kuhamisha hisa, kwa kutumia njia ya badala ya kuhamisha biashara yote, kuhamisha shares, hisa. And that is the option ile kwamba kampuni ya PwC imeadvise, and it is a better option. Sasa hiyo ndio utaratibu tutakayofuata. And that is what we came to consult with the leadership. Tumesikizana, ilikuwa sio kwamba kufanya public participation, lakini kuhakikisha kwamba tunasonga pamoja, kwa sababu ni kampuni ya serikali moja inachukuliwa na kampuni ya serikali, sio ati iko mfanyabiashara anakuja katikati. Hapana, it is transfer from one parastatal to another parastatal. Asanteni. Yes. Sorry, I'm going for some sample from Kenya to go to be. We saw counties from our brothers enjoying from the revenue coming from the tax, 50%. Perhaps will the county get all shares in terms of revenue from that factory, and also from the Waziri? As the government, what are you intending to do with that factory? Refining, storage, opposite producing LPG gas? Just to get the I think you asked me in English, Boniface, so allow me to be able to respond in English. No, we did not discuss anything to do with shares. I think that is something that we're discussing with the President as in terms of our natural resource. I want to first and foremost congratulate the two counties for having been in a position, and that I believe is Narok and Taita have been given a certain percentage from their natural resource, which is the parks. The discussion as to whether we want to get something from the port is ongoing, because I think that is what is a natural resource per se. In regards to what it is, the involvement of the county government, we have discussed with the Cabinet Secretary, and that is on matters of urban planning. We will be involved so that we can be able, that is a part of on-source revenue from the county that we will be able to earn. So yeah, that is where we are. We are, however, in something totally not related to the discussion that is here, but it is related to the port. There is already legislation that we have sent to the Assembly, and the Assembly is currently looking at it.
where there have been ways, legal ways in which the county government of Mombasa can play a role, not in terms of earning shares from the port, but in terms of revenue from port services by providing a service. And that is in line with the schedules of the Constitution, where the county government of Mombasa has every right to be able to be included when it comes to sewer, it comes to waste management, air pollution, and so forth. So that is not in relation to this at all. I think I've been able to answer your question. The investment in a refinery is, like I've mentioned, when you refine products, you are dealing with Platts pricing. You must compete at the published OPEC pricing. And so as KPC comes in, like I said, with that strong balance sheet, you don't want to come and weaken their balance sheet. You want them to invest and grow the balance sheet from strength to strength. And therefore, they'll be looking at various business models of a refinery. There are opportunities to do a refinery in this country. But when you look at return on investments, on options of investments from a bunkering tank farm for the region or refining products for the region, and whether you can invest, whether you can get partners to invest with and be able to service a bigger population, because the governments of Africa have worked on growing the economies from an East African region to the Africa free trade continental area to get the bigger economy and be able to get better intra-trade within Africa. It's important they'll be looking at those economies and what makes sense for Kenya. We should dive in and take advantage and be able to really carry our brothers, whereas serving our people better. So we expect Kenya Pipeline, and the CEO is here, Joe Sang, with his team and the board, to quickly look at the investment option, take advantage of our location, and ensure that KPRL is working for us, working for the region, working to make our lives better. So we'll be looking at that and working quickly, because opportunities are not going to be there waiting. The opportunity could be taken by another country, and the competitive advantage may not be there to run two parallel investments in the region, because we are trying to get a bigger market so that the return on an investment is better when you are dealing with a bigger population. I thought you were going to ask me some questions regarding Power. KGV 14 pricing cycle of July to August, or August to July. Ama mkufuatilia hiyo? Pengine waziri niongee tu, pengine waziri niongee tu kwa Kiswahili ili watu waweze kufahamu. Waziri amekuja na tukaita viongozi wa maeneo, kuanzia wabunge wote waliweza kujulishwa baada ya uwalishi kuweza kuja kutoka kwa wizara. Tukawajulisha pia na viongozi ambao kwamba ni MCAs. Fikra iliyoweza kuja ni baada kuangalia ya kuwa wako na rasilimali. Kenya Petroleum Refineries wako na rasilimali ambao haitumiki. Rasilimali ile ukiangalia ni pamoja na ardhi ambayo kwamba ni ekari 300, na ekari hiyo pia inashikana na bahari. Swali likaja ya kwa je iweze kufanyiwa kitu gani? Ndio pale walipoweza kuleta shirika la Price Waters kuweza kufanya utathmini, na utathmini uliweza kutokeza wazi ni kwa njia muafaka ni kuweza kubadili ama kuweza kupeleka zile hisa kutoka kwa Kenya Petroleum Refineries kuingia kwa Kenya Pipeline. Kama alivyozungumza waziri, Kenya Pipeline ni kampuni ambayo ina bilioni, katika vitabu vyake bilioni 150, sio milioni, bilioni 150. Na kwa bilioni 150 itakuwa ni rahisi zaidi sasa. Kwanza ikiwa watataka kuweka matanki,
watu wakiwa wanaleta petroli zao, matanki yaweze kuweza kutumika pale, kuweza kuweka petroli ya muda. Pili, kuweza kuweka gasi kwa muda katika maeneo yale pia vile vile. Na tatu, kutakuwa na kitengo cha kuweza kutengeza umeme ndani ya hiyo ekari 300. Na pia vile vile wataangalia, je, hii sasa hivi, kwa sababu ukienda nchi kama Saudia na kwingine, teknolojia wanaotumia, na si teknolojia peke yake, lakini pia idadi ya mafuta yale ambao hayajasafishwa yenye kupita katika factory zile ni idadi kubwa sana. Sasa unapata ya kwa gharama ya kuweza kusafisha yale mafuta, uweze kupata diesel, uweze kupata petroli, uweze kupata mambo mengine, gharama yake inakuwa ni chini. Wataweza kuangalia wao wenyewe, je, wanataka pia kuweza kuweka refinery ambao kwamba sasa yote yale yatatumia fedha ambazo kwamba zitakuwa ni za Kenya Pipeline. Niliona ya kwa niweze kuelezea kwa Kiswahili ili tuweze kufahamikiana. Na kama serikali ya county na viongozi wa county, kwanza waziri ameelezea ya kwa ile ripoti ambayo imetengezwa na PricewaterhouseCoopers itaweza kugawanywa kwa viongozi wote, na viongozi wataendelea kuweza kudadisi wizara na pamoja na mashirika ya Kenya Pipeline na kuangalia. Pili, wale watu ambao sasa hivi wako katika uandikishaji ama ni wafanyakazi wa Kenya Petroleum Refinery, kwanza hakuna yoyote atakayeweza kupoteza kazi na kuambiwa ya kuwa umeenda nyumbani. Lakini kando na hayo, idadi ya watu watakaoweza kuajiriwa ni zaidi. Pili, tumeweza kuelezea ya kwa tunataka siku watu wakiajiriwa tuambiwa kwa wanaajiriwa ni watu wetu wa hapa Mombasa ndio wenye kuweza kupata ajira hiyo. Na nikisema watu wa Mombasa, mtu ambaye kwamba anatoka Mombasa, hatuzungumzi habari ya kabila, lakini mwana Mombasa vile sote tulioko katika Mombasa. Tumekubaliana pia vile vile mambo ya upangaji wa mji. Kwa hivyo kama kuna lolote, pipe inapita hivi, matanki yatawekwa hapa, yote haya tutaweza kuwasiliana na serikali ya county. Na kama ilivyo kisheria na kikatiba ya kuwa serikali ya kaunti ya Mombasa ndio wenye kuweka mamlaka na stakabadhi zote za mji unavyoweza kupangwa. Na pia kumalizia, tumekubaliana ya kuwa pipeline wataweza kuongeza ile CSR yao, yani ile shirika kuweza kujitolea fedha fulani ambao kwamba itaweza kusaidia kama ni shule zetu, ni hospitali zetu, na tayari wamefanya katika upande wa Portrees, lakini tumesema ya kwa ni lazima iweze kuongezwa zaidi. Na tumekubaliana katika zile eka zote 300 zikiweza kuangaliwa na kuweza kuchukuliwa kwa uzima wote, tunasema ya kwa hapa kuwe na matanki, hapa kuwe na mapaipu, hapa kuwe na nini. Je, ni sehemu gani ambao tunaweza kuweka pia tuweze angalau kuwe na skuli ama kuwe na hospitali ama kuwe na pahali ambapo kutakuwa na mambo ya fire ama mambo mengine, jambo ambalo kwamba tumekubaliana tutafanya kazi kwa pamoja. Niliona ya kwa niweze kuyatatua tu kwa lugha ya Kiswahili. Asanteni sana. Asanteni. Thank you so much. I thought I